லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ என்ன இப்படி அப்பா வருது. நல்லது, சாப்பிட்டு செரிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த சேனலை ஏன் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்? காரணம் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஏதோ என் சேனல் லிஸ்ட்டில் புதுசாக ஒரு லிஸ்ட்டில் ஒரு சேனல் ஆட் ஆகிருக்கு. என் ஃபேவரட் சேனல் லிஸ்ட்டில் அதை ஏன் ஆட் பண்ணேன்னு தெரியல. அப்புறமே பார்க்குறேன். ஐயோ என் ஸ்லீவாக காணாம். இதானே கழட்டி வச்சுருப்பேன். ஐயோ காணாமே. எங்கே வச்சேன்னு தெரியலையே. தானே வச்சுருப்பேன். டப்பாக்குள்ளே காணாம். அப்போ டப்பாக்குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துலையும் காணாம். இங்கே இருக்கு. ஓகே வந்துட்டேன். இன்றைக்கி ஒரு அரை மணி நேரம் லேட் ஆகிடுச்சு. நமக்கு சாப்பிட லேட் ஆகிடுச்சு. நைட் சாப்பாடு எப்போதும் 7 மணிக்கெலாம் சாப்பிட்ருவேன். 7-8 மணிக்குள்ளே சாப்பிட்ருவேன். இன்றைக்கி சாப்பிட்றதுக்கே 8 ஆகிடுச்சு. சாப்பிட்ட உடனே வந்தேன்னா ரொம்ப மந்தமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு 1 ஹவர் சாப்பிட்டு, ஆமாம் சாப்பிட்றதுக்கே 8 மணி ஆச்சு. 8 ஆச்சு. சாப்பிட்டு முடிக்க 8:50 ஆயிடுச்சு. அதான் லேட்டு இன்னைக்கு. மக்களை பார்க்குற மக்கள் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள். அப்புறம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. என்ன தெரியுமா? ராஜிகாவோடதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஈஸியாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி மிஷின் முடித்தேன். கீ கொடுத்தாங்க. கீ கொடுத்தோன்னே போனால் ஓப்பன் பண்ண முடியும்னு இருந்துச்சு. ஓப்பன் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். என்ன விஜய் ப்ரோ டுடே என்ன இன்றைக்கி ஆன்லைனே வரலையா? இங்கே ஆன்லைன் இருக்கான்னு தானே காட்டுது. ஆன்லைனில் வந்துட்டு போயிருக்காரு. எங்கே பார்த்துட்டு வரேன். டிஸ்காலில் டிஸ்காலில் இருக்காரு. ப்ரோ ஐ எம் இன் கேம் ப்ரோ. அவ்வளோதான். மெசேஜ் தட்டி விட்டு வந்தாச்சு டிஸ்காலில். மெசேஜ் ரிட்டர்ன் மெசேஜ். பார்த்துக்கலாம். பக் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் உள்ள வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேட்ட வாங்குறதுனா வாங்கிக்கலாம். ஆமாம் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டேன். சாய்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு. சுமார் 60 இருக்கா? ஓகே நைஸ், நல்லது. ஹாய் கிம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் 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 ஹாய். நியூ மெயிலா? என்னடா ஏதோ மெயிலாம் வருது.
ஆஹா ச்சே இதே எடுத்துக்கலாம். தேவையில்லாத வேலை மிஸ் பண்ணிட்டேன். மீட்டு கம்மியாக இருக்குது. சாப்பாடு செய்யும்போது இந்த கறியெல்லாம் தேவைப்படும் போது தான் தெரியுது முட்டை எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு. நல்ல வேலை. ஸ்டாமினா பார்த்துட்டேன் நடிச்ச நேரத்தில். இல்லாட்டி கேரக்டர் என்ன டிவைஸ் ப்ளே பண்ணுறீங்க? ஐபேடு ப்ரோ. ஐபேட் 9th ஜென் ப்ரோ. 64 ஜிபி. ஆமாம் அதே தான் 64 ஜிபி தான். வைஃபை மாடல். கரெக்டாக சொன்னால் வைஃபை மாடல். இதிலே 2 மாடல் இருக்குது 9th ஜென்ட்டு. இதில் நான் வச்சுருக்கிறது வைஃபை மாடல். இது நான் வந்து இந்த கேம் வந்து எனக்கு ரெக்கமெண்டட் காசு ஆரம்பித்தது வந்து நான் போக்கோ வச்சுருக்கும் போதே எனக்கு காட்டுனுச்சு. ஆனால் நான் விளாட ஆரம்பிச்சது இப்போ தான் விளாட ஆரம்பித்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு 14 days. ஐ சோதிக்கிறானுங்களே. இது மேலே ஏற முடிஞ்சுன்னா ஈஸியாக எடுத்துக்குவேன். நம்மள்கிட்ட இந்த மேலே பறக்கிற மாதிரி அழுத்தி உள்ள ஸ்கில் உள்ள பிளேஸ் கிச்சன் இருக்கோ. நான் இதுக்கு இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்தேன். கிச்சனை வச்சே நான் பிடிச்சிருக்கலாமே. கிச்சன் நான் இதில் வைக்கிறது நிறுத்தினதுலேருந்து மறந்துட்டேன். விஜய் இப்போ ஆன்லைன் கொண்டாரா? ஆர்டிஃபைட் அடிக்க போகணும். ஓ வருவேன் இல்லையா? இன்றைக்கி மனுஷன் கேமுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா? ஜஸ்ட் நவ் ரிட்டன் ஹோம். சாப்பிட்டாரேன். ஓகே ஓகே. ரைட் ப்ரோ. ஓகே மெசேஜ் போட்டேன். ஐ ரெடி. ஒன்று செக் பண்ண நினச்சேன் மறந்துட்டேன். இப்போ ஞாபகம் வந்துடுச்சு. 80 டேலரை ஒதுக்கிடலாம். இந்த 2 கேரக்டர் 80 போயிடுச்சு. இது 70ல் நிற்கிது. கிச்சன் 70 to 80 வரணும். 80 வரத்துக்கு என்கிட்ட ஒன்று கூட இல்லை. நீங்கள் ஓகே இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் அடிச்சிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சுக்ரோஸ் இந்த கேரக்டரை கொண்டு வரணும். டேலருக்கு பதிலாக இந்த கேரக்டரை வச்சு உள்ளே வச்சு விளாட ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இதோட அல்ட்டி நமக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அல்ட்டியும் சரி ஸ்கில்லும் சரி.
மற்ற கேரக்டர் அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஆக்டிவேட் அடித்தா நான் இதுக்கு போயிடலாம். என்னது காசுகாவோட ஸ்டோரி குஸ்ட்டுக்கு போயிடுவேன். இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வந்து சமீர் போகிற பிளான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி காசுகா. ஆனால் இன்றைக்கி லக்கிலி காசுகாவோட ஸ்டோரி குஸ்ட்டை நான் அன்லாக் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அப்போ நான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக காசுகாவோட குஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நான் சமீருக்கு போகிறேன். அதான் தமிழ் நான் மறுபடியும் நிசுமா தமிழ்னே வச்சுட்டு வடியான்ட்டேன். ரெசினையும் கிராப் பண்ணியாச்சு. 5 ரெசின் கிராப் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி லோடானது காலையில் ஒரு 4 பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். 3 பண்ணேன்னா நான் 3 பண்ணியிருக்கேன். 160 ரெசின் கோல்ட் ஆகி கோல்ட் பண்ணி ஸ்க்ராப் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டர் மேலே தானே நின்றுட்டு இருந்துச்சு, கீழே போயிடுச்சு. இருக்கா? எத்தனை இருக்கு? 3 வேணுமா? அந்த 3 எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். நான் போய் அதை எடுத்துகிட்டு வரேன். ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க்கு இப்போ இதுதான். இந்த 3 கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும். நேற்று வந்தபோது எடுக்க முடியல. சரி, மேப்பு பார்க்கணும். நான் எங்கெங்கேயோ பார்த்துட்ருக்கேன். ஏய், என்னது இது? என்ன நடக்குதுங்க? எலக்ட்ரோ என்ன காலி பண்ணுறா ஃபஸ்ட்டு? என்னடா அது கேட்ச் செத்து போச்சு. அட்டி அவ்வளோ வேகமாக அவ்வளோது. நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன்.
ஷீல்டு இருக்க வரைக்கும் தான் அவனுங்க காண்டு. ஷீல்டு உடஞ்சி போச்சுன்னா அவனுங்க வச்சு இது லெவல் 90 போனோன்னு அவனுக்கு தேடி வந்து நடிக்கிறேன். இந்த பொட்டியருக்கு வந்த குருவனுக்கு அடிச்சுட்டாங்க. வெளியே போய் இப்போ ஹீல் பண்ணிட்டு வரணும்டா. டேய் உள்ளே ஒரு இது வச்சுருக்கலாம்டா ஹீலிங்க்கு. ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? வெளியே போய் ஹீல் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் வரணும். கொடுமை. மஷ்ரூம் இருக்கு, எடுத்துக்குவோம். சமைக்க யூஸ் ஆகும். காலையில் தானே வந்து போடுங்கண்ணே, இல்லை சாயந்தரமாக தானே வந்து போடுங்கண்ணே. வேறு இடத்துல போடுங்கண்ணா, அந்த இடத்துல விட்டேனா. முட்டை அப்படி நான் அண்டர் கொண்டு போகிறேன். பூச்சி கடிக்குது. நாளைக்கு முதல்ல ஒரு ஆளாட்ட வாங்கி சொல்லணும். இதுவா இந்த இடமா? இந்த இடத்துல பெருசாக இருக்காது. இந்த இடத்துல தானே பார்த்தோம். இங்கே பார்க்குறேன். இதெல்லாம் மேப்பில் டக்கு டக்குன்னு ஷோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இன்றைக்கி தேடும் போது கிடைக்கவே கிடைக்காது. சரி, இதுதான் கடுப்பு எனக்கு. இந்த இதில் தேடும் போது கிடைச்சே தொலையாது. எனக்கு காட்டினதில் ஒன்று தான் எடுத்தேன். இதில் எதுவுமே எடுக்க முடியல. அந்த மாதிரி இடத்துல வச்சுருந்தாங்க. இங்கே நிலமை தான் காட்டுனுச்சு 2-3. காட்டிட்டோல இடத்துக்கு வரும்போது காட்டுச்சேப்பா. இப்போ ஒன்று கூட காணா. என்ன நேற்று எல்லாத்தையுமா எடுத்துட்டேன்? இல்லையே. ஓ, இந்த இடத்துல தான் நான் வந்தேனா?
இங்கே காட்டுது தானே பார்த்தேன். இந்த இடத்துல இருந்துச்சேன்னு தானே பார்த்தேன். இந்த இடத்துல எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இதுதான். எவ்வளோ நல்ல விஷயம். ஒரு இதாக அடிச்சா 3 கிடைக்குது. சீரியஸ்லி ரிவார்ட் 10 ரூபாயா? அதை பிடிக்க முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். இது இந்த சைடு போகிற வழி. இது பவர் இல்லை. வரேன் ரீசார்ஜ் ஆகுது. Treasure hunt. எங்கடா ஒன்றுத்தீங்க? ஓ இது டோட்டலாக அங்கிட்டு போதா? டெலிட் பண்ணி என்ன வேணாம். வந்துட்டேன். இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கான். மேலே இருக்கா கீழே இருக்கான்னு தெரில. கீழே குதிச்சிட்டேன் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில். மேலே தான் இருக்கோ? மேலே தான் இருக்கு, கீழே இல்லை. சேலம் கீழே குதிச்சேன். சரி பரவாயில்ல, அதுக்கு இந்த 2 கிறிஸ்டல் ஆகும். கீழே வந்ததும் எங்கடா இருக்கு? டனிமில் தான் இருக்கேன். ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சு. தனியாக இருந்தால் அதில் அது ஒரு தொல்லை. தனியாக இருந்தோம்னா வெளியே தூக்கி விட்டோம். ஆஹா, வளைச்சி கொசு என் காலை கடிக்குதே. ஓஹோ, ஓகே ஓகே ஓகே. ஐயோ கேக்குதா? கேக்குது. இந்த இடம் ஏன் ஓப்பனே ஆகலை? என்கிட்ட வாவேன். எதுக்கு எதாவது தனியாக குச்சிட்டு இருக்கா என்ன? நான் அந்த குச்சிட்டே ஓப்பன் ஆகிடுன்னு பார்த்தேன். ஆனால் அந்த குச்சி டோட்டலாக வேறு இடத்துக்கு போயிடுச்சு. இங்கே என்கிட்ட வா. இங்கே ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்கு. இருக்கேன். மேலே வா. டெலிபோர்ட்டில் தான் இருக்கேன். மேலே வா. டெலிபோர்ட்டுக்கு மேலேயா? இங்கே பாரு,
உன் தலைக்கு பின்னால் இந்த இடம். இது இடமே இல்லை. என் இடத்துல பார்த்தாலும் இது இப்படி தான் இருக்கும். நான் ஏதோ அந்த குஸ்டில் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன், அதான் கேட்டேன். அங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறான் பாரு, வா அவனை போய் அடிப்போம். அவன் அடிக்கிறது இருக்கட்டும், இந்த இடத்துல ஒரு இது இருக்குது, அதை தேடி தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இங்கே கீழே வாயா, கீழே தாயா நிறைய இருக்கும், காட்டும். கீழே தான் ப்ரோ காட்டுது. நான் அதை பார்த்துட்டேன். ஏய் வந்துட்டேனே, இது வழியே இல்லையே. இது சைடு வரேன். நீங்கள் அங்கிட்டு போயிட்டியா? இதுதான் பயங்கரமாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதான்ட்டேன். ஓ இவனா? இவன் அடித்தா முக்கால்வாசி நேரம் அந்த பிங்க் கலர் இது கிடைக்கும். மொத்த டைம் இவனை வந்து அடிக்கும் போது சாவடி அடிச்சு அடிக்கலாம். இந்த பெல் அடிக்கிறது முடிச்சிட்டியா? அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு ப்ரோ, அதெல்லாம் முன்னாடியே முடிச்சோமே நம்ம. அப்ப இங்க ஒண்ணு காட்டுது இல்ல, எங்கேயோ காட்டுது பாரியா, மேலே ஏரியா எங்கேயோ இருக்கா? அதுதான் இங்கேயோ காட்டுது. நானும் ரொம்ப நேரமா அதை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், நீ வேற. இரு இங்க வா நான் சொல்றவா. நில்லு நினைக்கிறேன். அந்த டெலிபோர்ட்டிட்ட போனா காமிக்குது. யோ இங்க இருக்கியா, வாயா. எங்கேயா இருக்கு? இங்கேயா மேலே போற? இங்கே ஒன்று காட்டுதா? நான் அதை பார்க்கல, நான் டெலிபோர்ட்டில் காட்டுனது தான் பார்த்தேன். பின்னாடி எங்கேயோ ஒன்று இருக்குது, மேலே எங்கேயோ இருக்கு. மேலே இதுக்கு மேலே ப்ரோ. இது இருக்கு, பார்த்துட்டேன். ஏய் இங்கேயா இருக்க நீ? இங்க பாரியா, நான் எங்க வந்துட்டேன். நீ சுத்தி வரணுயா, நீ தரையில இருந்து ஏறிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். வா இப்படி சுத்தி வாயா, சுத்தி படிக்கட்டு இருக்கு பாரியா, அதுல வாயா. வந்து சைட்ல ஏரியா. நீ இவ்வளவு தூரம் மேலேயே ஏறினேன்னா எப்படி ஏற முடியும்? ஏறினையா? எங்க இருக்கேன் பாரு, நானு பாத்தியா இல்லையா? நீ ஆளை எங்க வச்சிருக்கானுங்க? நான் உள்ளே எங்கேயா வச்சிருப்பாங்களோ நீங்கிட்ட இருந்தேன். பேசாம செவிலே ஏறி இருக்கேன். இங்கே ஒரு பொட்டி, இதை விட்டுட்டு போகிறேன். என்ன பொட்டி? பார்க்கலையா? வா ரூயின் கார்டெலாம் இருக்கு. ஏன் சரி வா. ஆடா இதுவா, அவன் எந்திரிக்கவே மாட்டான்னு நினைக்கிறான். இது இருக்கு எந்திரிச்சானுங்க இல்லையா? எந்திரா எந்திரா. அப்போ உனக்கு தனியாக குஸ்ட் இருக்குடா. முடிச்சா எழுப்பு. இங்க வா, இதுக்குள்ள ஒண்ணு இருந்துச்சு. குஸ்ட் வரும்போது நீ எடுத்துட்டியா இல்லையா? என்னத்த? இல்ல எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருக்கும் ஒண்ணு, அதையும் அதெல்லாம் முடிஞ்சுச்சு. இதெல்லாம் நான் குஸ்ட் பண்ணும் போதே முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. இங்க ஒருத்தன் நிக்கிறான் பாரு, இவனை கூட்டு போ. அவனை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி. இங்க ஒருத்தன் நிக்கிறான், ஆப்போசிட்ல பாரு, அந்த பக்கம் ஒருத்தன் நிக்கிறான், அங்கேயும் போகணும். இங்கனே ஒன்று காட்டுச்சு, அந்த இதுதான் எங்க இருக்குன்னே தெரியல.
அதான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் நீ வரதுக்கு முன்னாடி. சரி ஆர்டிஃபைட் அடிக்க போமா? காசுக்கா குஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டேனே. ஒரு கீ தான்யா, 3 கீ இல்லை. இங்க பாரியா யோ. காசுக்கா குஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணதுக்கு நேற்று 3 கீ தேவைப்படும் இல்லை, ஒரு கீ தான் தேவைப்படுச்சு. ஒன்று தான் தேவைப்படுச்சு, எடுத்துட்டியா? எடுத்தேன். இங்கிட்டு வழி அப்போ அவன் குஸ்ட்டு போய் முடிப்போ. அதான் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நான் இது பண்ணணும். ஆர்டிஃபைட் அவன் குஸ்ட் பண்ணியா காசுகா கேரக்டர் வரப்போது உனக்கு அட்டாக்ல நீ டிபிஎஸ் வச்சுக்கலாம் காசுகாவை அந்த வெப்பன் வச்சு. புரியல. காசை மெயினா வச்சு விளாடலாம் நீ. அது வரப்போ வரட்டும் ப்ரோ. குஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே. இப்போ என்ன குஸ்ட் முடிக்க சொல்றியா? ஆர்டிஃபைட் அடிக்க வேணாமா? அடிக்கணும்ன்றியா உனக்கு? அடிக்கலையா? இன்னும் ஒரு நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸ்டோரி குஸ்ட் தேவையில்லை. ஸ்டோரி குஸ்ட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் உனக்கு பெருசா தேவைப்படாது இப்போதைக்கு. குஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு 4 கேரக்டர் சும்மா இருந்தா போதும். உனக்கு 4 கேரக்டர் டெவலப் பண்ணியிருந்தாலே நார்மலா அடிச்சுக்கலாம். இல்ல அது ஓகே. இப்போ நீ காசுகா குஸ்ட் பண்றதுக்கு காசுகா மட்டும் பெருசா இருந்தா போதும். அதான் அவனுங்களே கொடுத்துருவானுங்க. அது அவனே கொடுத்துருவான், அதனால அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. நீ இப்போ இந்த டொமைன் அடிப்போம். இப்போ டொமைன் அடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு ரெசின் வேறு கிராப் பண்ணி வச்சிட்டேன். இன்னைக்கு வந்த ரெசினை எனக்கு மான்ஸ்டர்ட்ட போய் கிராஃப்ட் பண்ணாதான் அந்த மனசுக்கே திருப்தியா இருக்கு தரும். இல்லை நானுமே அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் நான் அடிக்கடி லீவும் போயிடுது. நான் கிராஃப்ட் பெஞ்சுன்னா வந்து இன்னுசுமால இருந்தாலும் சரி, கிராஃப்ட் பெஞ்ச் பக்கத்துலேயே தான் நிற்பேன் இன்னுசுமால. ஆனால் நான் வான்ஸ்டாஜுக்கு வந்து தான் கிராஃப்ட் போவேன். அது என்னன்னு தெரியல, அங்கே வந்தால் தான் ஒரு எல்லாருக்குமே அப்படி தானே இருக்கு. சாட்டிஸ்ஃபைடு அங்கே தான் இருக்கும். என்ன இது? ஏதோ டிஃப்ரெண்டாக ஒரு இது ஓப்பன் ஆகுது. ஆனால் இது என்னன்னு புரியல. ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி உருவாகுது. அங்கே போயா அதுக்கிட்ட அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி எதுவும் போயா? அதாவது போனால் இந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்தாலே இதாகிடுது, ஆஃப் ஆகிடுது. அந்த இது ஆஃப் ஆகிடுது. அப்படியா? இரு வரேன். எங்கேயா இருக்க? அங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்க? இங்கே தான் இருக்கேன். கொஞ்சம் முன்னாடி போனேன். இதான் இந்த இடம். இப்போ நீ ஓடு போ, நீ ஓடு போ. போ போ. கோஆப்பில் முடிக்கிறதுக்கும் டாஸ்க் வச்சுருக்கீங்களாடா? வளர்ப்பாங்களா? பெட்டி இது எதுக்காகனா அந்த ஜியோ டிராவலரோட பவர் இருக்குல்ல, கல்லு பவர் இருக்குல்ல, அதை தூக்கி இங்கே இப்படி போட்டுறணும். போட்டால் அது நின்றுட்டு இருக்கும். அப்புறம் நீ முடிக்கிறது கோஆப்ல இல்லை. நீ ஜியோ டிராவலர் இல்லையில? ஆமாம். அதனால நான் வந்தேன்.
ஓஹோ அடப்பாங்க நல்லா இருக்குடாண்ணா நைஸ் மெக்கானிசம் ட்ராப் பண்ணிட்டியா நான் 6 விஷயம் கிராஃப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஆனா அவசரப்பட்டு கிராஃப்ட் பண்ணணும்னு இப்பதான் தோணுது ஏன் என்னாச்சு அந்த டேலண்ட் புக்ல டபுள் ஈவெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஆ புரியல டேலண்ட் புக் டபுள் ஈவெண்ட் போயிட்டு இருக்கு டபுளா கொடுப்பானே அந்த ஈவெண்ட் போயிட்டு இருக்கு 20 கொடுத்தா 40க்கு அடிச்சா கொடுக்கறத கொடுப்பான் 2 டைம் கொடுக்கறத ஒரே டைம் கொடுப்பான் ஓ 50 போனோம்னா 600 டீமாவா சரி வா நம்ம போவோம் நம்ம போய் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் எலான்ல ஒரு விஷயம் போடுவான் எலான்ல விஷயம் இருக்கு நான் போடல அடுத்த ஈவெண்ட்டுக்கு போட்டுக்கலான்னு போயிட்டேன் எலான் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அடுத்த ஈவெண்ட் 50-50 இல்லை எப்படி வந்தாலும் உனக்கு 50-50 கணக்கு தானே ஏற்கனவே இப்பதான் நிறைய எடுத்திருக்கேன் ஆமா அப்படியும் இருக்கு இதுல லூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இதுல ஜெயிச்சாலும் அடுத்ததுல மறுபடியும் 50-50 வரும் இதுல லூஸ் பண்ணா அடுத்ததுல கேரண்டியா கிடைக்கும் இதுல எலானை தவிர வேற கேரக்டர் 5 ஸ்டார் கொடுத்துட்டானா இல்ல பயப்பனதா கொடுத்துட்டானா அடுத்ததுல வர கேரக்டர் வந்து ரைடன்னா இல்ல காதுவா ஏதோ ஒரு கேரக்டர் கன்ஃபார்மா எடுத்துடலாம் இன்னும் ஒரு இது வேணும் ப்ரோ ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா 10 போட்டுடலாம் ஒரு ஐடியா 10 போட்டோம்னா நமக்கு ஏதாவது 4 ஸ்டாராவது கிடைக்கும் 9 போட்டுக்கிட்டு ஒன்றா போகிறதுக்கு 10 போடுவோம் நார்மல் விஷயம் இருக்கே இதில் போடுவோம் ஓ அதுதான் இந்த ஈவெண்ட்டா 6 நாள் இருக்கா இன்னும் எப்படி சமையல்காரிக்கு நான் புக் அடிக்கணும் I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? இந்தியா போயிட்டியா டொமைனுக்கு இருக்கேன் டேலண்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சமையல் இது என்னது என்ன கேட் இது பேர் கேட் வேறு வந்துச்சு குக்கிங் கேட்டு பிரச்சனை இல்லை இவன் தானே பேட்சிங் கொடுக்கட்டா செக் பண்ணிக்கோங்க Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike நீ ஃபாசன் குஸ்ட் ஃபாண்டனோட குஸ்ட்லாம் முடிச்சனா நீ நெட்லாண்ட் போய்டுவ தானே குஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நெட்லாண்ட் வந்தானே நெட்லாண்ட் ஆமா வந்தா நான் போயிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு எல்லா குஸ்டும் முடிஞ்சில்ல அதான் நேற்று யாரோ ஃப்ரெண்டு கூப்பிடான்னு போனீங்க என்னாச்சு போயிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் என்ன போய் அடிச்சிங்க ஏதாவது வேறு கேம் விளாண்டிங்களா என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்குறேன் அதுவா டிஸ்கார்ட் டாக்கா I see the நாலு பேர் வந்துட்டாங்களா but I also see the meaning in all the நான் endeavors வச்சிருக்கேன் of the நம்ம people of கேட்குற Fontaine. மாதிரி
I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. ஓகே, உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். தூக்கி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஒரே இடத்துல போடுறேன். உன் கேரக்டர் அது தூக்கமா பாரு. பிடிச்சி போட்டோம்ல. முடிச்சா இந்த கேட்டு பக்கத்தில் வந்தாலே சுற்றி போகும். அதனாலேயே தூரமாக இருக்கும். பிசி என்னாச்சு? சவுண்ட் வருதா? இல்லை, ஒரு கிரிட் டேமேஜ், அட்டாக் அது ஆகாத பீஸு. ஓகே, ஆகாது ப்ரோ. ஒரு பீஸ் இப்போதைக்கு போட்டு பார்த்துக்கலாம், போட்டு வச்சுக்கலாம். எனக்கு உனக்கா? எனக்கு ஒன்றுமே ஆகாத பீஸு. ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணிட்டியா? ஆனாலும் ஒரு நாவியா தூக்கிட்டு வருவான்னு பார்த்தா தூக்கிட்டு வரல. இது பரிணா அது தூக்கிட்டு வருவான்னு பார்த்தா வரவே இல்லை. தூக்கிட்டு வந்திருந்தாலும் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். அந்த 17ங்கிறதே பார்க்க முடியாது. 20, 30 தான் போகும். 8000 மட்டும் அதான் கடுப்பா இருக்கு. 8000மே பார்க்க முடியாதுயா பரிணா இருந்தா கூட இருந்தா. அதான் தெரியுமே, நேற்று அடிச்சிங்களே. நேற்று தான் முரட்டடி அடிச்சு இல்லை, இன்னைக்கு அவ்வளோதான் போகும். இல்லை, டேலண்ட்லாம் லெவலப் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் வெட்டியாக அடிக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, லெவலட்டும் அடுத்தது C1 எடுத்துட்டேன்னா இன்னும் அடி பார்த்துக்க. ஆனால் C1க்கு நான் போக மாட்டேன். என்ன போகுது? ஈவெண்ட்டுக்கு நீ போக மாட்டியா? C1 ரெண்டு ஆகாவளி பீஸு ரெண்டுமே ஆகாது. இதை விட நல்ல பீஸ் என்கிட்டே இருக்குது. எனக்கு இன்னும் ஒன்று தேவை. ஜியோ டேமேஜில் நாவியாவோட ஆர்டிஃபைட்டை கொடுத்துருங்க, எனக்கு அது போதும். ஜியோ டேமேஜ் பூஸ்டில் வேற பீஸ் ஒன்று மட்டும் வேற போட்டுக்கிட்டா தப்பே இல்லை. கீழே நல்லா இருக்க மாதிரி கிடச்சுன்னா இதை போய் இதே கூட போட்டுக்கலாம். இல்லை ப்ரோ, அந்த பீஸ் இருக்கே, இருக்கிற பீஸே கிடைச்சி என்ன பிரயோஜனம்? இங்கே புரியுதா? என்னது? இருக்கிற பீஸே கிடைச்சி நல்ல பீஸ் இருக்கிறது கிடைச்சா என்ன பிரயோஜனம்? இல்லாத பீஸ் கிடைச்சா தானே லாபம். ஒருவேளை அதை விட இது பெட்டரா ரோல் ஆச்சுன்னா நல்லது தான். என்னாச்சு? யாரு ஹீரோ இருக்கீங்களா? இல்லை, என் கேரக்டர் ஃபீல் ஆகிறத பார்த்தியா? இல்லை, சாப்பாடு கொடுத்து ட்ரை பண்ணேன், சாப்பிட மாட்டேன். ஆடா போங்கடா. ஜியோ டேமேஜ் போனஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் கீழே சப்ஸ்டாக் வேஸ்ட். ஓகே, எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி ஓகே. மறுபடியும் அதே தான். இந்த பீஸ் நல்லாயிருக்கு, இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். இன்னொன்று வேலைக்காகவும் ஆகாது, அந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் மாட்டியிருக்கு. Character is
அச்சா டேமேஜ் விடுவாது. மாற்றிக்கிட்டு வந்தேன். அதுதான் முடிஞ்சு. முடிஞ்சா முடிஞ்சா 4 தான் போய் இப்போ கிறிஸ்டபார் இன்னைக்கு டெய்லி கிராப் பண்ணதுக்காக தானே அடித்தேன். சண்டேல நம்ம ஃப்ரீயா இருக்க டைம் நிறைய அடிச்சுக்கலாம். இப்போ போய் நீ கிறிஸ்டபார் இதவார். ஓகே ஓகே கிராப் பண்ணிட்டமேன்னு அடித்தேன். டாடா பை பை. ஸ்டோரி கிறிஸ்ட் பண்ணு. நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே நான் இந்த இதில் முதல்ல போட்டு எடுத்துடுறேன். ஏன் நம்ம வேறு எதுலையாவது போடக்கூடாது? சரி இதுக்கே போடுவோம். வேலைக்காகாது. வேலைக்காகாது. அவ்வளோதான். மூணு பீஸு ஒரே பீஸாக கிடச்சிருக்கு. டிஃபென்ஸு ஆனால் கிரிட் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் மேலே இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இல்லை எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி மேலே இருந்தாலும் நல்லா இருந்திருக்கும். இது ஒன்றும் பரவாயில்ல. எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி கீழே போயிடுச்சே. அடிச்சிக்கலாமா வேணாமா? ஜீப்ரோ இருக்கியா? இது டிஃபென்ஸ், இது வேலைக்காகாது. இது ஹெச்பியில் விழுந்துச்சு. ஆனால் கிரிட் டேமேஜு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் டிஃபென்ஸ் இருக்குது, வேலைக்காகாது. இது எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி கிரிட் ரேட்டு அட்டாக்கில் இருக்குது, மேலேயும் அட்டாக்கில் இருக்குது. நல்ல பீஸாக தான் தெரியுது. சரி பார்த்துக்கலாம், எது வந்தாலும் போட்டுருவோம். கிரிட் டேமேஜ் எலமெண்ட்டில் கிடச்சிருந்தா நல்லா வந்திருக்கும். இது என்ன பீஸ் போட்டிருக்கோம்? அட்டாக் பீஸ் தான் போட்டிருக்கோமோ? அந்த பீஸே போட்டிருக்கலாமா? இதை ஸ்விட்ச் பண்ணியிருக்கலாமோ? பார்த்துட்டு பண்ணியிருக்கலாம், தப்பு பண்ணிட்டேன். சரி பரவாயில்ல விடுங்க, தப்பு நடக்கிறது சகஜம்தான்.
கிரிட் ரேட் முக்கியமா? இது கிரிட் டேமேஜ், இது கிரிட் ரேட்டு. ஓகே, ஸ்விட்ச் பண்ணிடுவோம் இப்போ. ஸ்விட்ச் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். நாவியாவுக்கு எவ்வளோ கிரிட் ரேட் போகுதுன்னு தெரியல. நாவியாக்கு இதில் கிரிட் ரேட் இல்லை, அது ஒன்று தான் மைனஸ். நடப்புங்கடா, மோரா இல்லை. பாய் ப்ரோ, டுடே ஒர்க்கு. ஓகே, ஃபோர்த்து 4 ஸ்டாரில் இவ்வளோ இருக்கா? கிரிட் டேமேஜ் 186. ஆனால் அது இந்த பீஸில் வச்சு பார்த்தோம்னா இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போதைக்கு. இப்போ நான் இதுக்குள்ளே போய் பார்த்தேன்னா கிரிட் ரேட் ஏறுது, மைனஸ் ஆகுதுல்ல. ஆனால் கிரிட் ரேட் வந்து 47 ஏறுது. அது கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் இருக்கிறத காமியா? அது அதான் அப்புறம் பார்த்து ஒரு சின்ன செக்கிங் போட்டுட்ருக்கேன். ஓகே, இது கிரிட் ரேட் பீஸு. ஓகே, நாவியாவுக்கும் இதை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. ஓகே, எதுக்கே போட்டேன், நாவியாக்கே போட்டேன். இன்னொரு பீஸ் மாட்டா போது ரீட்ரேட் பீஸ் வேணும் இந்த கேரக்டருக்கு. இதில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணுமே. கிரிட் டேமேஜோடது தான் இருக்குது. சை, 4 ஸ்டார் போடானா, 5 ஸ்டாரில் எதாக இருந்தால் போடுவோம், இல்லாட்டி வேணாம். ஆச்சு, அந்த ஒரு பீஸை நான் விட்டுட்டேன்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இட்ஸ் ஆல் ஃபைன். அந்த ஒரு பீஸு கரெக்டாக தப்பாக இது பண்ணிட்டேன்.
ஆனால் அந்த ஒரு பீஸ் மாத்திரம்னா கிரிட் டேமேஜ் ஏறுது, ஆனால் கிரிட் ரேட் அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு, அப்படியே உட்காந்துருச்சு கிரிட் ரேட்டு. ரைட், ஸோ நீ இப்படிக்கே தான் வந்தேன், மிஸ் பண்ணேன். எவனாவது இருந்தாலும் அடிச்சுட்டு போகலான்னு பார்த்தேன், இந்த சைடு இருப்பானுங்க. நான் எப்போதும் என் பேஸ் பாட்டுக்கு போகிறேன். அடிக்கணுன்னா எவனையாவது அடித்து டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா நான் இந்த சைடு தான் போவேன். இங்கே ஒரு குரூப் உட்காந்துருக்குமே, அது அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க. தேங்க்யூ. 50,000. சாதாரணமாக கத்தியை ஸ்விங் பண்ணோம்னா கம்மி தான். சரி, ஓகே, நம்ம குஸ்ட் சைட் போவோம். அதான் மாஸ்டேஜ் போயிட்டு மாஸ்டேஜில் இருக்கிறத கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போவோம். ஓகே, இது பாருங்க ரிவே ஃபுட்டு. ஆமாம், ரிவே ஃபுட்டை கொஞ்சம் எக்கச்சக்கமாக பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. நான் ஒரே டைமில் 300 கூட பண்ணலாம். இது 5 பண்ணுவோம், ஏதாவது முடியும். இது தேவைப்படாது, எப்பயாவது தேவைப்பட்டா யூஸ் ஆகும். அவ்வளோதான், ஓகே, அன்லாக் ஆகிடுச்சு. ஃபீலிங் போட் இது ஒரு 9 செய்யலாமா, இது ஒரு 5 செய்யலாம். பேன் கேக் இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. இது செய்யலாம். 2 ஸ்டார் ஃபுட். நாலு 5 கிடச்சிருக்கு. நைஸு. மஷ்ரூம் 4 தான் இருக்குது. அது செய்கிறது செய்யாமல் இருக்கலாம். இந்த ஃபுட்டை செய்யவே கூடாது, இதை செய்யலாம். என்ன போட்டிருக்கீங்க? 8 60 ஓகே, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த கிரிட் டேமேஜில் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஆனால் இப்போ நான் மாற்றின வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கிரிட் அப்படியே இறங்கிடுச்சு. அப்படி இறங்குச்சுன்னா நான் மாற்றினா பிரயோஜனமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்.
காசுக்கா ஓகே காசுக்கான ஸ்டோரி கெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஹை ப்ரோ இப்போ என்ன ஆர்டிஃபைட் இருக்கோ நாவியாக்கா அதே விட்டுற வேண்டியதான். அதை தேவையில்லாம சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு நான் போனேன்னா நான் தான் எல்லா இடத்துலையும் அடி வாங்குவேன். அது மட்டும் கிளியராக புரிஞ்சது. சமைக்கிறதுக்கு கிடைக்கிது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எதையும் விட்றதா இல்லை. அந்த தடவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது என்னென்ன கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க போகிறேன். சரி அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போகிறது. கரெக்டாக நான் குக்கிங் போகும்போது எனக்கு இடிக்குது. கீழவா என்ன கிளாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வந்துட்டேன். நல்ல வேலை. அதை அந்த ஆர்டிஃபைட்டை மாற்றிருந்தேன்னா இந்நேரத்துக்கு நான் எனக்கு குழந்தை எடுத்துருக்கேன். இவ்வளோ சீக்கிரம் காலியாகிற ஆளுங்களா இவங்க? இந்த இடத்துல நம்ம அடி வாங்கியிருக்கோம், எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. Treasure hunt. ரெண்டு இது இருக்காமே இந்த இடத்துல. சுரங்க ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து மக்களே. செத்துட்டியா? நீ செத்து நீ லாங் ரேஞ்சா பார்ப்ப. நீ காடி சந்தோஷம். இன்னும் ஒரு விஷயம் கிடச்சிச்சின்னா அன்றைக்கி லைவ் முடியறதுக்குள்ளே நம்ம இது பண்ணிட்டு போகலாம், விஷ் பண்ணிட்டு போகலாம். 10 விஷ் எலான் பண்ணல போட்டு பார்த்துடலாம். அதுக்காக தான் சைடில் பொட்டி கிடந்தா இருக்கிறேன். அடுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். நீ எதுக்காவது எனக்கு தேவைப்படுவேன். அப்புறம் மறுபடியும் வந்து உனக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஹலோ சார். நான் போய் காசுக்கோட குஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இங்கே தான் போஸ்ட் வருது. இந்த இடத்துல ஒரு பொட்டி தூக்கிட்டு போயிடலாம். அடிச்சுட்டான். நீ எப்பறம் அடிச்ச? போடா போடா நீ போடா. நைஸ். ரெண்டு ப்ரீமோஸ். ஓகே காசுக்கா கிறிஸ்டுக்குள்ளே போயிட்டேன் மக்களே. So many things have happened since then. Yeah, we've definitely made some progress
என்னாச்சு? யார் இது? பி கேர்ஃபுல். யாரா நீ? What the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him to calm down a little. A proper send-off from the Stina with love. ஏன் முடிஞ்சா? Huh? So you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, அதானே. wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? காசுகா. He ஓ carries a sword ஓகே. just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. That's none of your business. எது காசுகா தேரா? Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Hey! Don't be mean! I'm on smart lots of the time! Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. மணிக்கு அந்த தண்ணீர் இருங்க மக்களே, ஒரு 5 நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். ஒரு சின்ன வேலை மறந்துட்டேன், பண்ணிட்டு ஓடியாந்துடுறேன். வந்துட்டேன். Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah, maybe a little.
we won't get into any danger. Okay. Hyman heard that the crux Voice league is cut ஆகான்னு stacking பார்த்தேன் up மக்களே. in Rito at the moment. Let's look இப்படி for him பார்த்தாலும் மைக் எடுத்து பிக்கப்பே பண்ண மாட்டேங்குது. பேக்ரவுண்ட் நைஸ் இது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கே போனால் இருக்குது இடத்துல மொத்தம் 3 இருக்குது. ஆனால் அந்த 3மே எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. வந்துட்டேன். பெரிய பொட்டி தான்டே. தேங்க்யூ. எனக்காக பாதுகாத்து போனதுக்கு. I'm loving this treasure hunt. மேலே தான் இருக்கா? ஆமாம் மேலே தான் இருக்கு. Let's go. Time is against us. Incoming. Hey. Speed of light. Hey. Don't blink. கிடச்சிருச்சா? எனக்கு கிடச்சிருச்சு. நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி தான் இருக்க மாட்டேங்குது. இது சினிசுமாவா? நேரத்தை இந்த எலக்ட்ரோவோட பாதிப்பு தெரிகிறது. முள்ளங்கி, இந்த முள்ளங்கி எங்கேயாவது வாங்குற மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா விளாண்டுருங்க. இங்கே தான் காட்டுது, ஆனால் எடுக்க முடியுதுங்க. You give, you receive. எதையோ கெஸ் பண்ணிட்டு போனால் ஏதோ இருக்குங்க. The rain has stopped. Come with me. Let's pick some matsutake. Lights out. Right. இந்த இடத்துல தான் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. சரி ஓகே, அதை அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிறேன். 2 இருக்குன்னு காட்டுது. அந்த 2ம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு அக்யூரேட்டாக தெரியல. மேலே பார்த்தா மேலேயும் தெரியல. ஒரு வேளை பூமிக்குள்ளே போயிருக்குமா?
எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு, நான் அது மாதிரி செக் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்டோரி குவிஸ்டில் ஒரு கேரக்டரோட குவிஸ்ட்டை மட்டும் காணாமே. ஓகே, இந்த கேரக்டரோடது இருக்குது, இதோடது இருக்குது. இதுவே நிருமா கேரக்டர்னு எனக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு. இங்கே இருக்கா? ஓகே ஓகே. You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. அதான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்டோரி குவிஸ் தான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். Well, we took the small vessels into Rito on a routine அந்த ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பொண்ணோட குவிஸ் இன்னும் அது இதுல இருக்கான்னு பார்த்தேன். If it's because of that battle on Mizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did? I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you! Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. அடுத்தது எங்கே போனோம்? ஏதோ வீட்டுக்குள்ளே போன மாட்டேங்க. அந்த கமிஷன் ஏரியாவா? ஓகே ஓகே. இன்னும் சும்மா இந்த மேப்பை விட்டு வெளியே போக மாட்டேங்கிறாங்க. இன்னும் கீழே மேப் இருக்குது, ஆனால் அந்த ஸ்டோரி குவிஸ்டில் போகும்போது அப்படியே அன்லாக் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன், கீழே போக மாட்டேங்குதே. இந்த 2 ஏரியா இன்னும் இருக்குது அப்படியே. பார்ப்போம் இந்த குவிஸ்டில் அது கீழே போகுதானே. வெளியே இருக்கா? இங்கே தானே ஒரு வழியாக நம்மளை மடக்கலை. ஆனால் 2 ஆகுது. பயங்கரமாக இருக்குது 2 அணிச்சு. இப்போ 2 ஏய் காசுகா இங்கே இருக்காப்ல. உன்னைய ஊரே தேடிட்டு இருந்தா நீ இங்கே என்ன பண்ணுற? என் பேர் Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years.
The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the almighty shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty shogun, and the shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the almighty shogun's blessing and full support of the shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaidahara really parried the shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaidahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then. Yikes! We nearly forgot about the most important thing! ஆமா அத மறந்துட்டு மத்ததெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back. This guy was a serious nutcase. Indeed. Yeah. He sounds highly aggressive.
Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the Traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on, சேஃபாக தான் இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க. let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. காசுக்காக குஸ்டி முடியறதுக்குள்ள ஏஆர் 48 போயிட்டேன்னா நல்லாயிருக்கும். Let's see what Ryuji has to say. 49 போகிற வரைக்கும் கடுப்பாக இருக்கும். இந்த 49 போயிட்டோம்னா அதுக்கு எங்கிட்ட ஈஸி 50 போகிறது. இங்கே தானே இருக்குது. என்ன இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது என்னால் ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியல. எப்பா இப்போ தானே ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியலையே. ஒரு சில ஐட்டம் கிடைக்கிற லொக்கேஷன் மட்டும் தெரியுது. மாஸ்டாஜ்லேருந்து நம்ம செட் பண்ணோம். இப்போ கரெக்டாக செட் பண்ணுறாங்க. To ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Oh. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. Seriously? If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? அதான் மில்லியன் மோரா. காசுக்கோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் சொன்னா. Wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. அதான். Sorry,
I got a little off topic. Seriously, What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma! Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. கஷ்டம்தான். ஏய் ஸ்மித்து சார் உங்கள்ட்ட தான் வரேன். நீங்கள் தானே இதுக்கு ஓனர்? Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha, போய் சூட் பண்ணிக்கோ. what brings you here today? You two know each other? ஆன் பண்ணிக்கோ. Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokuden. Historically, there have always been deep links between the 2 clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Let me quickly explain. The Raiden Gokuden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in Inazuma. The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokuden by the almighty Shogun, and over time, further honed and enhanced by the most talented craftsmen. Unfortunately, a series of events led to the gradual decline of many clans in the bladesmithing trade. Today,
Only the Amenoma clan has kept its art alive. So sad. Indeed. In the old days, we each had our specialties. And just as iron sharpens iron, so too did we learn much from each other. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it. But I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he மக்களே பார்க்குற மக்கள் gave மறக்காம me லைக் a பண்ணி very சப்ஸ்கிரைப் cryptic பண்ணிட்டு பெல் look ஐகானை கிளிக் பண்ணி and ஆல்ல said that he was போட்டுக்கோங்க going to give me a லைக் great பண்ணாத மக்கள் gift. லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத I மக்கள் believe சப்ஸ்கிரைப் he பண்ணிக்கோங்க went to collect the நோட்டிஃபிகேஷன் item எனேபிள் பண்ணாத from மக்கள் Mr. Nagato. நோட்டிஃபிகேஷனை After எனேபிள் that, பண்ணி கொள்ளுங்கள் the next thing I heard was that a அப்பதான் நம்ம fire எப்போ had லைவ் broken வந்தாலும் out உங்களுக்கு at the நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் warehouse, நீங்கள் மிஸ் பண்ணாம and பார்க்கலாம் neither of them came back. நான் மறக்காம நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. No. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor fair warning.
I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Nagato போணுமா? இங்கிட்டிருந்து அங்கிட்டு போக சொல்கிறாங்க, அங்கிட்டிருந்து இங்கிட்டு போக சொல்கிறாங்க. டேய் என்னடா நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? இங்கிட்டிருந்து போனோம்னா ஈஸி, அதனால இங்கிட்டிருந்து வந்துட்டேன். அவ்வளோதான், க்ராஸ் பண்ணிட்டோமா, அதை முடிஞ்சு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டோம். ஓகே, இங்கே இருக்காங்களா? நாகட்டோ. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, no, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Oh, financial crisis இருக்காங்களா? I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. Okay. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Yeah. Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand.
Amenoma Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded. Though it's exact, do you have any thoughts? Well, Paima was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. That is the most likely conclusion based on everything we know. What started as a disagreement over the price escalated and ultimately turned into a tragedy. However, in this case, only one of the parties would have started the fire. That would make the other party innocent, and they would have no reason to hide themselves from the public. If this is indeed what happened, and the innocent man hasn't come forward yet, then it suggests they may have already lost their life. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. போன ஈவெண்ட்டில் போட்ட வீடியோ இந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு ஷார்ட்ஸ் கூட நான் போடல. விளாண்டா தானே போடுறதுக்கு. மேபி அடுத்த வாரம், ஆமாம் அடுத்த வாரமா மேபி ஒரு புதன்கிழமை, ஆமாம் புதன்கிழமைக்கு மேலே கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு இருக்கேன்.
லைவ் வந்து ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து வரலான்னு இருக்கேன். பார்க்கலாம். Wait. நான் மத்தியானம் வந்தாலும் வருவேன். I hear something ominous in the wind. BGMI. This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. Yeah. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. Huh. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place. But the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy's source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. Dialogue நல்லா இருந்துச்சு. ரெண்டாவது ரைட் கீழே விழுந்துட்டேன் பொசுக்கில் கீழே விழுந்துட்டான். From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here, and quite possibly. Whoa! Look at all those hilly churls! They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look.
It's... Ugh! Look at this red stuff! What is it? By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. Well, let's take a look. According to this letter, a conflict arose because Ame-no-ma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. Yes, right now we need to uncover some more important truths. If Ame-no-ma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right, so let's get moving. I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. Okay. He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaedehara Kazuha. It's you, at last. Even now. So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame-no-ma Yuya that stands before us. But what if instead of facing Ame-no-ma Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Ame-no-ma Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams.
As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. Oh, okay. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Ah, so Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful! After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Oh, even Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! காசுக்கா பாடி வேணுங்கிறதுக்காக இவ்வளவும் செஞ்சுருக்கேன். நான் காசுக்கா முதல்ல என்ன கான்சன்ட்ரேஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கிறேன். கிரிட் 52.1, கிரிட் டேமேஜ் 91.9%, ஹெல்த் ப்ளஸ் 30னா 10 ரிட்டன் 22,000, 22,000 ஆமாம் வந்துடும். 25க்கு மேலே வந்துடும். 25, 26 வந்துடுமா? அதான் மேலே பின்னாடி போனாலும் தெரிஞ்சிருமே. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இது இங்கே இருக்குது 26,000. ஏன்னா எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி, ஆமாம் இந்த கேரக்டருக்கு எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி தானே மெயின். 220. இந்த கேரக்டருக்கு என்ன மெயின்னு தெரியும். C3யா? இங்கே இருக்குது ஹைட்ரோ, அதே தான், சேம் தான். சூக்ரோஸோட இதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது பார்த்தாலே தெரியும்.
History! Join me and sever that divine light! ரெண்டு தடவை சுத்தாலே நீ முடிச்ச என்னடா பண்ண Wind strike. Rewrite history! Join me and sever that divine light! அழுத்தி பிடிக்கணுமா Time to go. One with nature. அழுத்தி பிடிக்கணும் ஆஹா என்ன சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு ஃபைட்டு Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary, and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. What of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. This ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal! You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? Sure, you inherited the secrets of Ishin art,
But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also... And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. Don't do this, The water droppers. This is the only way to save Amenoma Yuya. Roamla. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Ah, all right. Please lead the way. What about Amenoma Yuya? What should we do with him? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful.
ஓ எண்டுக்கு வந்துடுச்சா? சீரியஸ்லி எண்டுக்கு வந்தால் தான் ஃப்ரீ மூவ்ஸ் கொடுப்பாங்க. பரவாயில்ல, எனக்கே காசுக்கு ஆடுது முடிஞ்சு போச்சு. வெயிட் அ மினிட் மக்களே, நான் வாஷ்ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. I shall protect the lady of the clan. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. I shall protect the lady of the clan. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me.
shall protect the lady of the clan. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? I shall protect the lady of the clan. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. I shall protect the lady of the clan. My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. I shall protect the lady of the clan. I shall protect the lady of the clan. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? மக்களே வந்துட்டேன். I shall protect the lady of the clan. என்ன மைக் இப்படி அறையுது? ஓகே இப்போ நல்லா இருக்கு. அதான் இந்த ஹெட்ஃபோனுக்கு ஏதாவது பண்ணிக்கணும். எங்கடா மேலேருந்து குதிக்க தான் சேஃபா? இப்படி தான் நினைக்கிறேன்.
என்ன டெலிபோர்ட் இது? ஓ ஷோகனோடதா? The end of okay. இங்க என்னென்ன கிடைக்குது? பேட். ஃபிஃப்டிக்கு போனால் தான் இது கிடைக்கும். ஒரு மேக்ஸிவ் லூட்டாக இருக்கே இந்த இடத்துல. ரேண்டமாக தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாம் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் ஒரு மேக்ஸிவ் லூட் இருக்குது. பா இந்த இடத்துல எவ்வளோ ரெண்டாவது பாருங்க. அப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ரேம் ரேட் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே கீழே பண்ணுவோம். இந்த இருந்தால் நினைக்கிறேன் வந்துட்டோம். Sorry. ஏய் ஏன் ஓப்பன் ஆகல? பேஸ்பீட் ஓப்பன் ஆகல மக்களே. ஸ்டாமினா காலி ஆயிடுச்சா என்ன? ஓஹோ ஸ்டாமினா காலியை போட்டுன்னு வந்துடுச்சா? நான் கவுண்டியோட ஸ்டாமினா இல்லாமல் செத்துச்சு. கரெக்டு, ஸ்டாமினா பார்க்க மாட்டேன். Garena. Itu untuk உள்ள போணுமா? Electro Arcan வேணும். This world is full of unsolved mysteries. ஐஸ் தேவைப்படும். ஆனால் நம்ம ரொசாரியா வச்சுக்கலாம். Off 9 like வந்திருக்கு. 1 like வந்தா 10 like நகே. Leave everything on this journey to me. Into the wind. Let's get down to business. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night. To the very வேற level. How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected.
Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு, காசுபாவோட ரியல் வெப்பன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓ, இந்த வெப்பன் தானா? ஒன்றும் இல்லைல்ல, ஒன்றும் இல்லை. எதையும் விட்டுட்டு போகக்கூடாது. Aranda. Let's get down to business. Fire enemy kayadilla. One with nature. Oh, nice. Whoa, something's up with the blade. I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. Time to go. Time to go. That is already வந்திருக்கோம்ல, இதே மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தானே என்கேயோட டைம் ஃபைட்டு பண்ணோம். The wind knows me. That hurt. Cheap tricks. Andy, I didn't sound in time to Into the wind. As one with wind and cloud. Cut down. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? What? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition... I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you
had இல்லை already குஸ்ட் passed எண்டுக்கு away by வந்துடுச்சு the time you சரி were அதான் born. கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் What's that supposed to mean? There they are! Take them down! வேற ஒன்றும் இல்லை Where do they keep coming from? Yup, we can Don't worry. I'll use my own blade. It's just more. ஓன் பிளேடா இப்போ என்ன பிளேடு வச்சிருக்க வெப்பனில் ஐய் என்ன காசுக்காவுக்கு வெப்பனை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க எது தாண்டா காசுக்காவோட வெப்பனு Wind Strider! ஒளி வச்சு ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சு You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things.
When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final... Wow. That was the blade's memory. What? Indeed. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith. So but after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. என்ன மறுபடியும் அந்த பிளேடு ஜொலிக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between not only did I fail to fulfill his ambition. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you.
You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention. All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Ten more. See, 10 primo. Primo gem. Wait, என்னடா கிருஷ்ண முடிஞ்சிரும்னு பார்த்தா இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. ஃபைனல் பேட்டில்ட்டானுங்க, அப்போ முடிஞ்சிடும். சரி பார்ப்போம், முடியுதான்னு பார்ப்போம். இல்லாட்டி அதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அதுக்கு மேலே தான் கண்டினியூ பண்ணுறது கஷ்டம் மக்களே. ஆல்ரெடி 12 போகுது. 12 வரைக்கும் பார்ப்பேன். அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே, முடியலன்னா அப்படியே லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that blade hasn't. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not. Are you ready? Ready? Okay. Successor of Ishin art. Successor of Amenoma art. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Cross blade. One with nature. It's fine. The wind knows me. Into the wind. One with nature. Clouds high. The birds call. Wind strider. Oh my god. The wind knows me. Thank you. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone, and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to... I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end.
டேய் மறுபடியும் ஸ்மித்திங் போகிறீங்க, என்னடா நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji from the Bonton Sango Detective Agency tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes. Badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy... I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. என்னமோ பண்ண போகிறாங்க கட்சினா My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. Oh, forging, You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Oh, blade maricha. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes.
I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me. Just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait! Shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. அவ்வளோதான் இதோட முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தான் நிற்கிறீங்களா? You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanoma Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept... Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please. What's this? Kagotsurube Ishin. A weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. எங்கே முடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா மக்களே? விண்டில் முடிச்சாங்க. நல்லா இருந்துச்சு அந்த விண்டு என்னை எங்கே கூட்டிகிட்டு போதோ அங்கே நான் போக போகிறேன்னு சொன்ன ஒரு டைலாக். டச்சிங்கான ஒரு டைலாக். ஓகே, நான் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான். ஒரு நாளில் ஆரம்பித்தோம், ஒரே நாளில் முடிச்சாச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரம் 3 மணி நேரம்லாம் இல்லை, ஒரு 2 மணி நேரம் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி குவெஸ்ட்டு. இல்லை 2.5 மணி நேரம்னு நினைக்கிறேன். 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேனா 10:30க்கு ஆரம்பிச்சேனான்னு தெரியலையே. டிஃப்ரெண்ட்டாக போணுச்சு. என்னடா டெய்லி குவெஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்னு வருது? என்னை எப்படி எடுத்துக்கிறது? Add Astra. டெய்லி கேம்ஸ் முடியுது. அப்புறம் என் புக்கில் அப்படி காட்டுது.
காட்டுது. இன்னும் ஜூமா. ஓகே ரேண்டம் மாஸ்டர். வெரிக்கும் மாஸ்டர்ஜிலே இருந்தால் ஓகே தான். ஓ நம்ம மாற்றிக்கலாமா இந்த லொக்கேஷன் பாயிண்ட்டை? ஓகே ஓகே. ஓகே ஹீலிங் எல்லாமே ஓகே தான். எவ்வளோ இருக்குது விஷு? 160. ஓகே ஒரு விஷயம் கிடச்சிருச்சா? இந்த டிவைஸ் தான் பார்க்கணும். What is this? ஏய் இதில் வேறு ஏதோ கேட்குது. ஓகே பத்து விஷயம் பை பண்ணியிருப்பேன். நேரத்துக்கு பை பண்ணியிருப்பேன். ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. எத்தனை பெட்டி போட்டிருக்கேன்னு பார்த்துக்கிறேன். 10 20 30 32. ஓகே பார்ப்போம் என்ன கிடைக்குதுன்னு. எனக்கு சாங்லிங் கிடச்சாலும் ஓகே தான், இல்லை இந்த புது கேரக்டர் கிடச்சாலும் ஓகே தான். 5 ஸ்டார் கேரக்டர் கிடச்சா கூட ஓகே தான். கேரக்டர் கிடச்சிச்சின்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போட்டால் கிடைக்குன்னு பார்த்தேன். கிடைக்கல. அவன் கொடுத்து வச்சுது அவ்வளோதான். கேரக்டராக வெப்பனாடா? வெப்பனா ஈட்டி முதலையே ஒரு ஈட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கேரக்டரும் கூடயா? ரொம்ப நாள் வச்சு எனக்கு ஒரு ஈட்டி கொடுத்துருக்கானுங்கப்பா. ஈட்டியே இந்த வெப்பனே கிடையாது. அதான் வந்து வெப்பன் டிஸ்பிளேடு. பேச எனக்கு அதுலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. வெப்பனில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. எங்கே என் வெப்பனு? இங்கே இருக்கு. நியூ வெப்பன் ஈட்டி. எனர்ஜி ரீசார்ஜ். ஓ ஓகே. ஓ ஓகே. ஓ ஓகே ரொசாரியாவுக்கும் தரலாமா? அப்போதைக்கு ரொசாரியா கொடுத்து வைக்கிறேன்.
லெவல் போக முடியுங்கிற பட்சத்தில் நான் ஏன் அதை இப்போ கொடுக்காமல் இருக்கணும்? புதன்கிழமை தான் அடிக்க முடியும். டொமைன் அட்டாக் பேஸ், எனர்ஜி ரீசார்ஜ், இது ஒரே மாதிரி வெப்பன் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தான் இதுவும். எனிவே 4 ஸ்டார். ரொம்ப நாள் ரொசாரியாவுக்கு வெப்பன் இல்லாமல் இருந்துச்சு. வெப்பன் கிடச்சிச்சு, சந்தோஷம். ஓகே மக்களே, நான் ஏதோ லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? பை பை, see you tomorrow. மீண்டும் வந்து உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்து ஆதரவு கொடுத்த எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி. இதே மாதிரி தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெக்கமெண்டை தட்டி விடுங்க. ஓகேங்களா? எவ்வளோக்கெவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கிடைப்பாங்க. அதெல்லாம் மறக்காமல் ரெக்கமெண்டை தட்டி விட்டுருங்க. பை 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 பை, see you tomorrow. மீண்டும் வந்து உங்களை நாளை நைட்டு சந்திக்கிறேன் 9 o'clock. ஓகேங்களா? பை மக்களே, பை பை பை.